हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स और जानेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। रोल द इंट्रो। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेम। नेक्स्ट, बी फॉर बॉल। बॉल्स मीन्स गेंद। नेक्स्ट, C for cat. Cat means billy. Next, D for dog. Dog means kutta. Next, E for elephant. Elephant means hathi. Next, F for face. Face means machli. Next, G for goat. Goat means bakri. Next, H for horse. Horse means ghoda. Next, I for ice cream. Ice cream means ice cream. Next, J for joker. Joker means हंसाने वाला बच्चों को. Next, K for kite. Kite means पतंग. Next, L for lion. Lion means शेर. Next, M for mango. Mango means आम. Next, N for nest. Nest means घोंसला. Next, O for orange. Orange means संतरा. Next, P for parrot. Parrot means तोता. Next, Q for queen. Queen means Rani. Next, R for rabbit. Rabbit means खरगोश. Next, S for sun. Sun means सूरज. Next, T for tree. Tree means पेड़, वृक्ष. Next, U for umbrella. Umbrella means छाता. Next, V for van. Van means गाड़ी. Next, W for watch. Watch means गाड़ी. Next, X for X-ray. X-ray means X-ray. Next, Y for yak. Yak means yak. Next, Z means zebra. Zebra means zebra. Thank you for watching. Like, share and subscribe for more amazing videos. Okay, bye.